Next, Sharada Mataji, Hare Krishna. Okay, Sharada Mataji, I think you have already said Mataji. Okay, then next, Vanita Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. Angani yasya sakalendriya vrittimanti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sat ujvala vigrahasya govindam adi purusham tamaham bhajami. Thank you Mataji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Kartayich Mataji. Solung Mataji. Mataji, நீங்க already சொல்லிட்டீங்களா Mataji? சொல்லிட்டேன் Mataji. Thank you. Thank you. Thank you Mataji. Next, Varadalakshmi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji. Angani yasya sakalendriya vrittimanti pasyanti panti kalayanti siram jaganti ananda chinmaya sat ujvala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. Hare Krishna Prabhu. Thank you Prabhu. Hare Bol Mataji. Thank you Mataji. Next, Vaijayanti Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Anganyasya sakalendriya vrittimandi pashyanti panti kalayanti siram jatanti ananda chinmaya satgujjvala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. Hare Bol Mataji. Thank you Mataji. Next, I will say Angani yasya sakalendriya vrittimanti pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadujjvala vigrahasya govindamadi purusham tamaham bhajami. Hare Krishna. Parameshvara Prabhu, over to you Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So, let me tell you, 2 improvements can be done in the recitation of this shloka. All read it nicely, but 2 improvements where I will tell you. Angani yasya sakalendriya vrittimanti. That it and ti, you have to stress it. Vrittimanti. Then pashyanti panti kalayanti chiram jaganti ananda chinmaya sadujjvala vigrahasya. That ujjvala, you have to stress it. Yij and ja, there are 2 letters, so you have to sadujjvala. You can read it together. Many are reading it as sad ujjvala, nothing wrong. But when we read the full shloka, when we recite it, we have to always make it together. Ananda chinmaya sadujjvala. See, I am making it together, not separating sad ujjvala like that. Okay, so you can learn it slowly, and you can combine it. Ananda chinmaya sadujjvala. I am giving the stress because there are 2 J's. I am giving the stress. So this improvement is important. Okay. Otherwise, everybody was doing it very nice. Hare Krishna. Okay, shall we move on to the Mataji, Lakshmana Mataji? Yes, yes, Prabhuji. Can you do this translation, these 2 improvements in Tamil? Which one? Yes, Prabhu. One is Vitti and the other is Sadujjvala. Okay. 1 minute. Ujjvala means jolly kum torcham. Sad means niraya. Sad niraya, ujjvala, jolly kum torcham. One more word, what you said, Vrittimanti, no Prabhu? Vritti. They have to stress it more because there are Vrittimanti. Sayalpadugal konda, abdin artham Prabhu. Vrittimanti. No, I am not asking for the meaning. I am telling them they have to improve that because all are reading it as Vrittimanti because they have to say Vrittimanti. Okay, Prabhuji enna solrarana in the slokam padikkum poludhu and the Vrittimanti abdin and the Vritti அப்படின்னு அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி உஜ்வல அப்படின்றத அதையும் வந்து அழுத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து எல்லார்கிட்டையும் சொல்றாரு. அதனால நாம ஸ்லோகம் படிக்கும் போது எல்லாரும் இந்த 2ஐயும் கொஞ்சம் அழுத்தி படிங்க.
Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Okay. So let's move on to the synonyms, translation, and purport. So today's purport is really philosophical. We have to be very careful in understanding. இன்னைக்கு வந்து தத்துவங்கள் நிறைந்த ஒரு பொருளுரையா இருக்கு. அதனால எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க, அப்பதான் உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும். Okay. Aishwarya, can you read the synonyms, Yes, Prabhuji. translation, and purport, so that Lakshmana Mataji can read that Tamil also. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Synonyms: Angani, the limbs; Yasya, of whom; Sakala Indriya, of all the organs; Vrittimanti, possessing the functions; Pashyanti, see; Panti, maintain; Kalayanti, manifest; Chiram, eternally; Jaganti, the universes; Ananda, bliss; Chit, truth; Maya, full of; substantiality; Ujjvala, full of dazzling splendor; Vigrahasya, whose form; Govindam, Govinda; Adi Purusham, the original person; Tam, him; Aham, I; Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. For want of a taste of things spiritual, a grave doubt arises in the mind of those who are enchained by worldly knowledge. On hearing a narration of the pastimes of Krishna, they think that the truth, tattva, regarding Krishna is the mental concoction of certain learned scholars, created by their imaginative brains out of the material drawn from the mundane principles. With the object of removing this harmful doubt, Brahma in this and the three following shlokas, after distinguishing between two things, viz. Spirit and matter, in a rational manner, has tried to make one understand the pure leelas of Krishna obtained by his unmixed ecstatic trance. Brahma wants to say that the form of Krishna is all existence, all knowledge, and all bliss, whereas all mundane experiences are full of palpable ignorance. Although there is specific difference between the two, the fundamental truth is that spiritual affairs constitute the absolute source. Specification and variegatedness are ever present in it. By them are established the transcendental abode, form, name, quality, and sports of Krishna. It is only by a person possessed of pure spiritual knowledge and freedom from any relationship with Maya that those amorous pastimes of Krishna can at all be appreciated. The spiritual abode, the seat of pastimes, emanated from the Chit potency and formed the Chintamani, the transcendental philosopher's stone, and the figure of Krishna are all spiritual. Just as Maya is the perverted reflection of the spiritual potency, the variegatedness created by Maya, ignorance, is also a perverted reflection of the spiritual variegatedness. So, mere resemblance of the spiritual variegatedness is only noticed in this mundane world. Now, withstanding such a semblance, the two are wholly different from one another. The unwholesomeness of matter is its defect. But in the spirit, there is variegatedness which is free from any fault or contamination. The soul and the body of Krishna are identical, whereas the body and the soul of the fallen creatures are not so. In the spiritual sphere, there is no such difference as that between the body and the soul, between the limbs and their proprietor, between the attributes and the objects possessing them of this world.
But such difference really exists in the case of conditioned souls. Limbed though Krishna is, his every limb is the whole entity. He performs all varieties of divine spiritual functions with every one of his limbs. Hence, he is an indivisible whole and a perfect transcendental entity. Both the Jiva soul and Krishna are transcendental, so they belong to the same category. But they differ in this that the transcendental attributes exist in the Jiva soul in infinitesimally small degrees, whereas in Krishna they are found in the fullest perfection. Those attributes manifest themselves in their proper infinitesimility only when the Jiva soul attains his unadulterated spiritual status. The Jiva soul attains the nearest approach to the absolute identity only when the spiritual force of ecstatic energy appears in him by the grace of Krishna. Still, Krishna remains the object of universal homage by reason of his possession of certain unique attributes. These fourfold unrivaled attributes do not manifest themselves in Narayana, the Lord of Vaikuntha, or in primeval Purusha avatars, or in the highest deities such as Shiva, not to speak of Jivas. Hari Bol. Hare Krishna, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ண. பிரபுஜி தமிழ் படிக்கட்டுங்களா? மொழிபெயர்ப்பு by his divine grace ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத்ரி ஜெய். யாருடைய உருவம் ஆனந்தம் உண்மை முழுமை நிரம்பியதோ, கண்ணை கூசும் பிரகாசமானது, அத்தகைய முழுமுதற் கடவுளான கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன். அந்த ஆன்மீக உருவத்தில் ஒவ்வொரு அவயமும் எல்லா அவயங்களின் வேலை திறனையும் கொண்டது. அத்தகைய முழுமுதற் கடவுள் என்றென்றும் பார்த்து பரிபாலித்து ஆன்மீக மற்றும் ஜட புவனங்களை இயக்கி வருகிறார். தெளிவுரை. யதார்த்த அறிவு என்ற கைவிலங்கு பூட்டப்பட்ட மாந்தர்கள் ஆன்மீக ரசனை படைத்தவர்கள் அல்ல. கிருஷ்ணரின் திருவிளையாடல்களை செவி கொடுத்து கேட்கும் இந்த யதார்த்தவாதிகளின் கிருஷ்ண தத்துவம் சில கற்றறிந்த பண்டிதர்களின் மனக்கற்பனைகள் இட்டுக்கட்டிய கட்டுக்கதைகள் என்று எண்ணுகிறார்கள். இந்த பயங்கர ஐயத்தை நீக்கும் முகமாக நான்முகன் இந்த ஸ்லோகத்திலும் பின்வரும் 3 ஸ்லோகங்களிலும் ஆன்மீகத்தையும் ஜடத்தையும் விஞ்ஞான ரீதியில் மாந்தர்களுக்கு புரிய வைத்து கிருஷ்ணரின் தூய திருவிளையாடலை தெளிவுபடுத்துகிறார். பிரம்மன் விடுக்கும் செய்தி பகவான் கிருஷ்ணர் சத் சித் ஆனந்தம் என்பது. ஆனால் மண்ணுலக மாந்தர்களின் அனுபவங்களோ அறியாமை வயப்பட்டது. விண்ணுலகத்திற்கும் மண்ணுலகத்திற்கும் இடையே வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் உண்மை என்னவென்றால் ஆன்மீக விவகாரங்கள் மூலாதாரத்தை சேர்ந்தவை. விசேஷ தன்மையும் வகைகளும் அதில் எப்போதும் உண்டு. ஆன்மீக இருப்பிடம், உருவம், பெயர், தன்மை, கிருஷ்ணரின் திருவிளையாடல்கள் இவை யாவும் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன. தூய ஆன்மீக அறிவு பெற்றவனும் மாயையிடம் சிக்காதவனும் மட்டுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவிளையாடல்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரின் திருவிளையாடல்களின் உறைவிடம் சித் சக்தியிலிருந்து வெளியானது. இங்குள்ள சிந்தாமணி கிருஷ்ணரின் உருவம் அனைத்தும் தெய்வீகமானது. ஆன்மீக சக்தியின் திரிந்த நிலையே மாயா. இதே மாயா படைத்துள்ள லௌகிக விவகாரங்கள் ஆன்மீக விவகாரங்களின் திருமே. இந்த மண்ணுலகில் நாம் காணும் ஆன்மீகம் வக்ரமான திரிவே. இதிலும் நாம் ஒரு சிறிய துளியையே பார்க்கின்றோம். இரண்டும் ஒன்று போல தெரிந்தாலும் ஆன்மீகமும் ஜடமும் வெவ்வேறே. ஜடம் குறைபாடு கொண்டது, ஆன்மீகம் கலங்கமற்றது. பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆன்மாவும் தேகமும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று மாறுபடாதது. ஆனால் இழிந்துபட்ட ஆத்மாக்களின் ஆன்மாவும் தேகமும் வெவ்வேறே. ஆன்மீக துறையில் தேகத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் வேறுபாடில்லை. அவயங்களுக்கும் அவற்றின் உடைமையாளர்களுக்கும் இடையில் மாறுபாடில்லை. குணாதிசயங்களுக்கும் அவற்றின் உடைமையாளர்களுக்கும் நடுவில் இடைவெளி இல்லை. இந்த மாறுபாடுகள் எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தில் காணப்படுபவைகளே. பகவான் கோபாலனுக்கு அவயங்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு அவயமும் முழுமையானது. அவர் ஒவ்வொரு அவயத்தாலும் பல தெய்வீக செயல்களை புரிபவர். ஆனால் எனவே அவர் வகுக்கப்பட முடியாத முழுமை, பரிபூரண ஆன்மீக வடிவம். ஜீவாத்மாவும் ஜெகநாதனும் ஆன்மீகமானவர்கள். ஆகையால் இரண்டும் ஒன்றே. வித்தியாசம் எங்கு இருக்கின்றதென்றால் ஜீவாத்மாவிடம் தெய்வீகம் ஒரு துளியே,
பகவானிடத்தில் அது நிறைந்திருக்கிறது. ஜீவாத்மாவிடம் ஒளிந்துள்ள இந்த துளி ஆன்மீகமும் கூட கலப்படமற்ற ஆன்மீக தளத்தை அடைகின்ற போதே அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் மட்டுமே ஜீவாத்மா பரமனை அணுக முடியும். தன்னிகரில்லா குணாதிசயத்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் உலகமாந்தர்களின் வழிபாட்டு கடவுளாகிறார். இந்த 4 தன்னிகரற்ற குணாதிசயங்கள் வைகுண்டநாதனிடத்தோ ஆதிபுருஷ அவதாரங்களிலோ அல்லது மிக மிக உயர்ந்த கடவுளான சிவபிரானிடத்தோ வெளிப்படுவது இல்லை. ஜீவாத்மாக்களை பற்றி என்ன சொல்வது? Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. So today's verse is something very special. We will try to understand slowly. If anybody has got doubts at the end, you can ask questions. இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. உங்களுக்கு ஏதானும் சந்தேகங்கள் வந்ததுன்னா நீங்க அப்பப்ப கேட்டு உங்க சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். So the first line, Angani yasya sakalendriya vrittimanti. That means the Anga means the limbs of the Lord. Sakala Indriya, it can perform all the organ activities. இங்க வந்து அங்காணி யாசிய சகலேந்திரிய, இதுல அங்காணி அப்படின்றது பகவானினுடைய அங்கங்களை குறிக்கிறது. பகவானினுடைய அங்கங்கள் சகலேந்திரியனா ஒரு அங்கம் எல்லா வகையான செயல்களையும் செய்யக்கூடியது. So that's why it says possessing the functions. That means it can do all type of functions, all organs. சோ அவருடைய அந்த அங்கங்கள் வந்து எல்லா வகையான வேலைகளையும் எல்லா அங்கங்களும் செய்யும். So then it says Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti. So when we say that, it is always eternal and it can maintain and it can manifest and it can create also so many universes. சோ அவருடைய அங்கங்கள் எப்பவுமே வந்து அது வந்து நித்தியமானது, அது வந்து படைக்கும், அது வந்து பல்வேறு வகையான பிரபஞ்சங்களை எல்லாமே உண்டாக்குகிறது. So the third line is much more important because it qualifies the Lord's transcendental body. இது வந்து பகவானினுடைய அந்த தெய்வீக உடலினுடைய அந்த தனி சிறப்பு வாய்ந்தது. So Ananda Chinmaya Sadhujvala. So that means Ananda means it is always blissful. Then it is Chinmaya means it is very clear. It is, one should understand, it is completely full of what is it called? Blissful conditions. Ananda Chinmaya Sadhujvala. So Chinmaya, it has got 2 letters. One is Chit and the other is Maya. So full of Chit. Chit means it is truth. Then when we say Ananda, it is bliss. So there is another verse which we are getting it. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பகவானினுடைய பகவான் எப்படிப்பட்டவர்னா எப்பயுமே ஆனந்தமானவர், அவர் எப்பயுமே சின்மய சத் நித்தியமானவர் அப்படின்றதையும் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So we have to understand, it will be written in another style, Satchit Ananda. நமக்கு தெரியும் சச்சித் ஆனந்த அப்படின்றதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். So the same thing is written here in another way. Satchit Ananda is written here like this, Ananda Chit Maya. இங்க வந்து அந்த சச்சித் ஆனந்த அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ஆனந்த சின்மய என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Then the another qualification of this body is Sadhujvala. நாம இந்த உடலினுடைய இன்னொரு தகுதி என்னன்னா சத் உஜ்வல என்பது. Because the Lord's transcendental body is always full of splendor. Splendor means effulgence. பகவானினுடைய அந்த தெய்வீக உடலானது எப்பயுமே வந்து ஒரு பிரகாசமா அந்த ஜொலி ஜொலிக்கும் தோற்றம் உடையது. Sat means substantially, it is written here, but it is full of knowledge. இங்க சத் அப்படின்றது என்னன்னா முழுமையான அறிவு அப்படின்றத குறிக்கிறது. So that's why we have to come back to the old verse. What we saw, that it is Satchit Ananda. Sat Chit Ananda. It is written here the other way. Okay. So அந்த சச்சித் ஆனந்த அப்படின்றதுதான் வேறு மாறுபட்ட வடிவுல இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Then the last word is much more important. Vigrahasya, he is a person. இந்த விக்ரஹஸ்ய அப்படின்றது பகவானை குறிக்கிறது. So he has got a form.
சோ அவருக்குன்னு ஒரு உருவம் இருக்குது. So the emphasis in this particular verse is he is a person and he has got all these qualities and all his bodies can function all these different functions. சோ இங்கே வந்து பகவான் அப்படின்றவர் ஒரு நபர், அவருக்குன்னு ஒரு உருவம் இருக்கிறது, அவருடைய ஒவ்வொரு அவயமும் எல்லா அவயங்களின் வேலை திறனையும் செய்யக்கூடியது. So these are the four qualities which is possessed by Krishna only. சோ இந்த 4 குணங்கள் கிருஷ்ணருக்கே தனித்துவமானது, விசேஷமானது. So then comes the plenary portion and portion of the plenary portion. அதற்கப்புறம் பகவானினுடைய விரிவங்கம் அது வருகிறது. So we can understand, that's why at the end of the purport Prabhupada says Narayana also do not possess the whole what Krishna possesses. அதனாலதான் பிரபுபாதர் கூட இங்க வந்து பொருளுரையில கடைசியில கிருஷ்ணா கிட்ட இருக்கிற அந்த அதிக குணங்களை நாராயணர் கிட்ட கூட இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So one should not mistake it. So one way Krishna and Vishnu are almost similar because they are so ansha. இங்க வந்து ஒரு வகையில பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் விஷ்ணு வந்து கிருஷ்ணரினுடைய சுவாம்ச வடிவத்தை சேர்ந்தவர். But at the same time Krishna possesses in full but Narayana possesses little less. அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமையா எல்லா குணங்களும் இருக்குது, ஆனா நாராயணருக்கு சிறிது குறைவாக இருக்கிறது. So that's why this is written, but we should never argue with any of the Vaishnavas, especially Sri Vaishnavas. அதனால வந்து நாம வந்து இந்த வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட வந்து இத பத்தி விவாதம் பண்ணக்கூடாது, குறிப்பா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட இத பத்தி நாம விவாதம் பண்ணக்கூடாது. Because we are not qualified to do arguments on this. நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த விவாதம் பண்ணக்கூடிய அந்த தகுதி இதை பற்றி இல்லை. So Prabhupada refers from various scriptures and he is qualified to explain all these things. ஆனால் பிரபுபாதர் வந்து பல்வேறு சாஸ்திரங்களை படிச்சு அவரால வந்து இதெல்லாம் வந்து நல்லா விளக்கமாக கொடுக்க முடிந்திருக்கிறது. So let us go to the translation now. இப்ப நாம தெளிவுரை பார்க்கலாம். So as usual Brahmaji, what does he say? Very first, I am worshipping the Lord, the primeval Lord. இங்க வந்து வழக்கமா வந்து பிரம்மா வந்து எப்பயுமே நான் அந்த ஆதி மூல முழுமுதற் கடவுளை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். So when we go through the translation and whatever we explained earlier, it is all given by Brahmaji and various acharyas are explaining one after another. நாம இந்த மொழிபெயர்ப்பு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இது பிரம்மாவும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் கொடுத்த விளக்கங்களாக இருக்கின்றன. So we have to accept it when Brahma gives some statement about Krishna. நாம வந்து பிரம்மா கிருஷ்ணரை பத்தி என்ன கருத்து சொல்றாரோ அதை வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Because all of the followers of Brahmaji also accept it. So பிரம்மாவை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவருமே இதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So in this connection we can understand we belong to a sampradaya. So இதுல இருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா நாமெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So the name of the sampradaya is Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தின் பெயர் பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம் என்பது. So our foremost guru is Brahma, then comes the Madhvacharya, then comes the Gaudiya Sampradaya, that is Chaitanya Mahaprabhu. So நம்மளுடைய மூத்த குரு வந்து பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் மத்வாச்சாரியார், அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. So we can understand also what is the real tattva as explained by Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி இருக்கக்கூடிய உண்மையான தத்துவம் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So it comes at the end of the purport. So இந்த தெளிவுரையின் முடிவில் அதை பற்றி குறிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So when we look at this beauty of the Lord, he has got a transcendental form and it's full of bliss, truth
and substantially full of dazzling splendor. So there are 4 things which is very important here. இங்க வந்து 4 முக்கியமான விஷயங்கள் பற்றி பகவானை பத்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவானினுடைய உருவமானது தெய்வீகமானது, அது அந்த உருவம் ஆனந்தமானது, உண்மையானது, முழுமை நிரம்பியது. So when we say that, instantly all his organs can perform all actions. So இத நாம சொல்லும்போது அவருடைய வந்து ஒவ்வொரு அவயமும் எல்லா அவயங்களின் வேலைத்திறனையும் செய்யக்கூடியது. So but whereas our body is made up of matter, ஆனால் நம்மளுடைய உடம்பானது ஜடத்தினால் ஆனது. our body is not eternal. நம்மளுடைய உடம்பு நித்தியமானது இல்லை. One day or other it will fall down. ஒரு நாள் அல்லது ஏதோ ஒரு நாள் அது கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. So it cannot do all functions, all organs. So நம்மளுடைய அவயங்கள் வந்து எல்லா செயல்களையும் ஒரு அவயம் செய்யாது. But whereas Krishna's body is transcendental, ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உடம்பானது தெய்வீகமானது. that's why it can do all functions. அதனால்தான் அவருடைய ஒவ்வொரு அவயமும் எல்லா செயல்களையும் செய்யும். So now we will understand the purport. இப்பொழுது நாம் தெளிவுரையை புரிந்து கொள்ளலாம். So very first word, for want of a taste of things spiritual, a grave doubt arises in the minds of those who are enchained by the worldly knowledge. So there are people who are following the ஞான மார்க்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஞான மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். The moment they hear about Krishna's pastimes or all his narrations, they always think something different. அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணரினுடைய லீலைகள், கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கும் பொழுது அவர்களுடைய கருத்து மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. Because they think they are learned scholars, they have understood Krishna fully. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள், நாங்கெல்லாம் கற்றறிந்த அறிஞர்கள், நாங்கள் கிருஷ்ணரை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று. But actually these are all their own imaginations and they are not ready to accept the Acharya's instructions. இது எல்லாமே அவர்களுடைய மனக்கற்பனைகள் தான். அவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் சொல்வதை ஏற்கும் மனநிலையில் இல்லை. Because they are in the material world. ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்கிறார்கள். So they are not ready to listen to the Acharyas who have understood the spirit in full. அதனால் அவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் ஆன்மா என்பது என்ன என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதை இவர்கள் ஏற்க தயாராக இல்லை. Moreover, the spiritual Acharyas, they have seen the truth, that is the Supreme Lord. ஆனால் இந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள் பகவான் யார் என்ற உண்மையை தெரிந்தவர்கள். So one should always follow such a authorized guru. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த குரு அவர்களின் அடிச்சுவடிகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So somebody speculating, we should not listen to that. மனக்கற்பனையாளர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்க கூடாது. So here Prabhupada is explaining in the last few shlokas, it is explained about the Lord's beauty and the Lord's transcendental body. இந்த கடைசி சில ஸ்லோகங்கள் பகவானினுடைய அழகையும் பகவானினுடைய தெய்வீக உடலை பற்றியும் விவரிக்கின்றன என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Again, Prabhupada is explaining in this particular 3 shlokas, Brahma is distinguishing what is spirit, what is matter. அதுவும் இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தில் பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றால், பிரம்மா வந்து ஆன்மா என்றால் என்ன, ஜடம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when he talks about Krishna, he says all existence, all unmixed ecstatic trance. அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடும் போது எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when it comes to matter, it says full of ignorance. ஜடம் என்று நாம் பார்த்தால் அது முழுமையாக அறியாமையில் இருக்கிறது. Again, Prabhupada uses a word called
palpable. Palpable means which is not on a strong base. இங்கே palpable அப்படின்னா ஒரு உறுதியான ஆதாரத்தை சார்ந்தது அல்ல என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that's why whatever experience in this material world is always full of ignorance. நமக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனுபவங்களும் அறியாமையை சார்ந்ததுதான். So one should come up to the higher level, then only they can understand the spirit. ஒருவர்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வர வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அவர்களால் ஆன்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும். So that's why one should get the spiritual knowledge, and which is called as self-realization. அதனால்தான் ஒருவருக்கு ஆன்மீக ஞானம் அவசியமாகிறது. ஆன்மீக ஞானம் என்பது தன்னை உணர்தல் என்பதாகும். So when he understands that, then he will be able to clearly understand the spiritual. அவர் அதனை புரிந்து கொண்டால் அவர்களுக்கு ஆன்மீகம் என்ன என்பது ஒருவருக்கு தெளிவாக புரிந்துவிடும். So Prabhupada further explains the real difference between the two, that is spirit and matter, is spirit is eternal and the matter is not eternal. பிரபுபாதர் மறுபடியும் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆன்மாவுக்கும் ஜடத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால், ஆன்மா என்பது நித்தியமானது, ஆனால் ஜடம் என்பது நித்தியம் இல்லாதது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Again, Prabhupada explains there is a specification for the spiritual world and there is a variety in the spiritual world. மறுபடியும் இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் அதற்கென்று ஒரு தனித்துவம், அதற்கென்று ஒரு வேறுபட்ட தன்மையும் இருக்கிறது, குணாதிசயங்களும் இருக்கிறது என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we talk about it, the Lord comes in the 4 pattern, that is the name, form, quality and the past tense. சோ பகவானை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது பகவான் எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அவருடைய ஆன்மீக இருப்பிடம், உருவம், பெயர், தன்மை, அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நிலைநிறுத்தப்படும். So that is the real pure spiritual knowledge. அதுதான் நமக்கு ஆன்மீக ஞானத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான மூலம். So yeah, Jiva should always get connected to these 4 things: name, form, quality and the past tense. So எப்பொழுதுமே ஒரு ஜீவாத்மாவானவர் பகவானினுடைய உருவம், பெயர், அவருடைய தன்மை, அவருடைய லீலைகள் இவற்றுடன் நாம் தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும். So by getting connected to that, one will get the spiritual knowledge and they'll be away or free from material maya. நாம் இந்த 4 தன்மைகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நாம் இந்த மாயையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக ஞான வழியில் செல்லலாம். So as we see that in the spiritual abode, there are lots of pastimes and all these things happen because that chit potency. Chit potency means which is always eternal. So இங்கே நாம் பார்த்தால் ஆன்மீக உலகத்தில் நடைபெறும் எல்லா லீலைகளும் இந்த சித் சக்தியின் அதன் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றன. So when we say that in the form of Maya also, there are so many perverted reflection. When we say perverted reflection, it is the false reflection or the false image of the spiritual world. நாம் இங்கே மாயை பற்றி பேசும் பொழுது அது அந்த ஆன்மீக உலகத்தின் திரிபடைந்த பிம்பம் தான் மாயா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So that's why in the Bhagavad Gita 15th chapter, the very first shloka says, Urdhva Moola Mataschaham Ashwattam Prahuravyayam Chandam Siyasya Parnani Yastam Veda Saveda Vite. அந்த 15வது அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகமான ஊர்துவ மூலம் அதர்ஷாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யயம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவித் என்ற ஸ்லோகத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So there it says the roots are on top, branches are down. அந்த ஸ்லோகத்தில் வேர்கள் மேலும் கிளைகள் கீழும் உள்ளன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So that reflection comes into the material world like this. The roots goes down and the
branches come up. இப்படித்தான் இந்த பிரதிபலிப்பு என்பது இந்த ஜட உலகத்திலும் இருக்கிறது. வேர்கள் மேலும் கிளைகள் கீழுமாக. No. Roots are down, branches are up. நம்ம ஜட உலகத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் வேர்கள் கீழ் இருக்கின்றன, கிளைகள் மேலுள்ளன. Again, Prabhupada uses a wonderful word. So a mere semblance, when we say semblance, it is a small example or some small indication. இங்க வந்து ஒரே ஒரு சின்ன குறிப்பு, அதை தான் இங்கே பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So the word semblance is very important because what we notice of the spiritual variegatedness is only a small portion of it. நாம் ஆன்மீக உலகத்தினுடைய மாறுபாட்டை பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு சிறிய துளிதான். So there is so much of variety in the spiritual world, but we are able to see only a small portion of it. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லையில்லாத அளவுக்கு எல்லாம் விரிந்திருக்கின்றன, ஆனால் நாம் பார்ப்பது ஒரே ஒரு துளிதான். But unfortunately in the material world we do not have any such thing. ஆனால் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் இந்த மாதிரி பார்ப்பது கிடையாது. Though in the material world we have specification and the varieties, but it cannot reflect the same as the spiritual world. இங்கே ஜட உலகத்தில் நமக்கு இந்த பல வகைகளும் எல்லாம் இருந்தால் கூட, ஆனால் அது ஆன்மீக உலகத்தை போன்று இருப்பது கிடையாது. Because the spiritual world is always complete, or we can call this Purnam. ஆன்மீக உலகம் என்பது எப்பொழுதும் முழுமையானது, அதாவது பூரணமானது. So when we say that Purnam or when we say that complete, it has got no defects at all. நாம் பூர்ணம் என்று சொல்லும் பொழுது எந்த குறையும் இல்லாதது என்பதை குறிக்கிறது. But in this material world we also get so many things, but it's all full of defects. ஆனால் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் எல்லாவற்றிலுமே குறைகள் இருக்கின்றன. So in case of the spiritual world, for Krishna, the soul and the body is same. ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் அவருடைய உடலும் அவருடைய ஆன்மாவும் ஒன்றுதான். Because both are spirit. இரண்டுமே ஆன்மீகமானது. But whereas in the material world, Jiva is spirit, but his body is matter. ஆனால் ஜட உலகத்தில் ஆத்மாவானது ஆன்மீகமானது, ஆத்மாவானது ஆன்மீகமானது, ஆனால் இந்த உடல் என்பது ஜடம். So this is a big difference between the spiritual world and the material world. ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பௌதீக உலகத்திற்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு இதுதான். So that's why Krishna's body is spiritual and it can do all functions, one anga. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய உடல் ஆன்மீகமானது. அவர் தன்னுடைய ஒரு அங்கத்தினால் எல்லா செயல்களையும் செய்வார். But whereas we too have got body, but it is matter and it cannot function all these things. ஆனால் நமக்கும் ஒரு உடம்பு இருக்கிறது, ஆனால் அது ஜடம். அதனால் கிருஷ்ணரை போல் இயங்க முடியாது. So this is a big difference between the two. இதுதான் பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள மிகப்பெரிய வேறுபாடு. So let us try to understand further what the beauty of the Lord, or how Krishna's body is so beautiful. Why? Let us try to understand from the Rudra Gita. So ருத்ரகீதத்திலிருந்து பகவான் எப்படி இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார், எப்படி அவருடைய அவயங்கள் அழகாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். Okay, this verse number is 4:24:51. 4:24:51 இப்பொழுது பார்க்கலாம். Who is speaking? In this Brahma Samhita, Brahma is speaking, but in this Rudra Gita, Lord Mahadev is speaking. இங்கே பிரம்ம சம்ஹிதாவில் பிரம்மா பேசுகின்றார், ருத்ரகீதத்தில் பகவான் சிவபெருமான் பேசுகிறார். Shama Shroni Atirochishnu Dukula Swarna Mekalam Samacharvangi Janguru Nimna Jano Sudarshanam. Mataji, can you take the translation of this? Yeah, I'm trying to, Prabhu. Yeah, you take it. In the meanwhile, Aishwarya will read the translation. Yes. Okay, Prabhuji. Yeah.
Question by His Reverend Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The lower part of Lord's waist is dark and covered with yellow garments and a belt bedecked with golden embroidery work. His symmetrical lotus feet and the calves, thighs and joints of his leg are extraordinarily beautiful. Indeed, the Lord's entire body appears to be well built. Haha. In this, the special word is symmetrical. இங்க வந்து மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை வந்து symmetrical அப்படின்றது. So here Mahadev is talking about the beauty of the Lord and he talks about the lower part of the body. இங்கே மகாதேவ் அவர்கள் பகவானினுடைய இடுப்புக்கும் கீழ் உள்ள உடலை பற்றி பேசுகிறார். But whereas in the Kunti Siddhi, she talks from the Nabi. Nama Pankaja Nabhaya. ஆனால் குந்தி மகாராணியின் பிரார்த்தனையில் குந்தி மகாராணி நாபியிலிருந்து நம பங்கஜ நாபாய என்று பேசுகிறார். பிரபு மொழிபெயர்ப்பு எடுத்து நான் படிக்கட்டுமா? Very good. Okay. But I took it only in the mobile. மொழிபெயர்ப்பு: இறைவனின் இடுப்பின் கீழ் பகுதி கருமையாகவும் மஞ்சள் நிற ஆடைகளாலும் தங்க நிற எம்ப்ராய்டரி வேலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெல்ட்டாலும் மூடப்பட்டிருக்கும். அவரது சமச்சீர் தாமரை பாதங்கள் மற்றும் அவரது கால்களின் கன்றுகள், தொடைகள் மற்றும் மூட்டுக்கள் அசாதாரணமான அழகாக இருக்கின்றன. உண்மையில் இறைவனின் முழு உடலும் நன்கு கட்டப்பட்டதாக தெரிகிறது. So we cannot imagine how beautiful the Lord is. Only we can try to understand here. பகவான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார் என்பதை நம்மால் கற்பனை பார்க்க செய்ய முடியாது. ஆனால் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். So the word symmetrical, why I was telling, because for the Lord, the lotus feet, then the calf muscles, then the thighs, and up to the waist, it is all perfectly matched. நாம ஏன் இங்க வந்து சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்றால், பகவானினுடைய அந்த பாதங்கள், அவருடைய தசைகள், அவருடைய அந்த இடுப்பு வரைக்கும் எல்லாமே வந்து மிக அழகாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது. So it is proportionately uniform. அது எல்லாமே வந்து மிகவும் சரியான விகிதத்தில் இருக்கின்றன. So, but this is the spiritual body of the Lord. இதுதான் பகவானினுடைய ஆன்மீக உடல். But when we look at the material world, look at someone, is it all proportion? No way. ஆனால் நாம் ஜட உலகத்தில் எப்படி கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாமே வந்து சரியான விகிதத்தில் இருப்பதில்லை. So that means the Lord beauty is written here extraordinarily beautiful. அதனால்தான் இங்கே பகவானினுடைய அழகு அசாதாரணமானது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Because we have not seen like that what is the real beauty of the Lord. ஏனெனில் பகவானினுடைய உண்மையான அழகு என்ன என்பதை நாம் பார்த்ததில்லை. So again Lord Shiva says his body is well built. Well built means it is completely very strong and it is in a uniform shape. One side is very big, one side is narrow, all this. So it is uniformly well built body. இங்கே பிரம்மா குறிப்பிடுகிறார், பகவானினுடைய உடல் அமைப்பு ஆனது மிகவும் சிவபெருமான் குறிப்பிடுகின்றார், கிருஷ்ணரின் உடல் அமைப்பானது மிகவும் அழகாக நேர்த்தியாக கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்று. So we can understand the beauty of the Lord, how wonderfully it is well built. Well built means, I'll tell you, we can give another example from the Ramayana also, where Lord Rama's beauty is also explained. So இங்க வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப பகவானின் உடம்பு அழகாக இருக்கிறது என்பதற்கு ராமாயணத்தில் பகவான் ராமரினுடைய உடற்கட்டு மிகவும் அழகாக இருக்கிறது என்பதில் இருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். So in the Kambaramayana, Kambar is explaining the beauty of Lord Rama. கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் வந்து பகவான் ராமபிரானின் உடலை மிக அழகாக வர்ணனை செய்கிறார். He says his shoulders are very broad, accordingly down below the waist everything is very uniformly built.
அவர் அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பகவான் ராமபிரானினுடைய அந்த தோள்கள் மிகவும் அகலமாக இருக்கின்றன. அதற்கு கீழ் அவருடைய உடம்பானது சரியாக அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So Lord Rama's hand, when it is there, it comes below the knees. பகவான் ராமபிரானினுடைய கைகள் முழங்காலுக்கு கீழ் அளவு நீண்டிருக்கின்றன. So this is a very special spiritual body. So அவருடைய அந்த உடம்பானது மிகவும் விசேஷமான ஆன்மீக உடல். So same specifications are given for Lord Chaitanya also. இதே மாதிரிதான் மிகவும் விசேஷமான குறிப்புகள் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So why is called incarnation of Krishna? Because his beauty is also similar to Krishna. அவரை ஏன் பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் என்று சொல்கிறோம் என்றால், ஏனென்றால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் மாதிரியே மிகவும் அழகான உடலுடையவர். That's why in the Chaitanya Charitamrita it is written here, Ajana Bhujalambito. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் ஆஜான புஜலம்பிதோ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So Bhuja means shoulder, then Lambito means that hand goes down below the knees. புஜ என்பது தோள்களை குறிக்கிறது. லம்பித என்றால் அவருடைய கைகள் முழங்காலுக்கு கீழே செல்கின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So the beauty of Chaitanya Mahaprabhu, Lord Ramachandra, Krishna are almost everything is uniform. So சைத்தன்ய மகாபிரபு, ராமச்சந்திர பகவான், கிருஷ்ணர் இவர்களினுடைய உடல் கட்டானது எல்லாமே மிகவும் அழகாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So let's go back to the Brahma Samhita back again. நாம் மறுபடியும் பிரம்ம சம்ஹிதைக்கு செல்லலாம். So the final portion of it is, I will explain it, the last few lines, which is very important here. The Jiva soul attains the nearest approach of the absolute identity, and when it is spiritual force, ecstatic energy appears on. So similarly, the Jiva also, when it is lifted to the position of the spiritual world, it also attains the spiritual form. நீங்க இந்த ஜீவாத்மா கூட அந்த ஆன்மீக நிலைக்கு உயரும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மாவும் ஆன்மீக நிலையை அடைகிறது. So that's why one should go back to Godhead. அதனால்தான் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும். So once we go there, we will also get the spiritual body. நாம் கோலோக விருந்தாவனம் சென்றால் நமக்கும் ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். So then we can get qualification to serve the Lord. அப்பொழுது நமக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடைக்கிறது. So these are the very specific things. Finally, Prabhupada says, still Krishna remains the object of universal homage by reason of his possession of certain unique attributes. Unique attributes means there are something which is special to Krishna only, which no one else gets it. So பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு மட்டும் தன்னிகர் இல்லாத விசேஷமான குணங்கள் இருப்பதினால் அந்த குணங்கள் இந்த உலகில் யாரிடமும் இருப்பதில்லை. So that's why he is called as Asamurdva. அதனால்தான் அவர் அசமூர்துவ என்று அழைக்கப்படுகிறார். Asamurdva means no one is equal to him, no one is above him. அசமூர்துவ என்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர்களோ அவரை விட உயர்ந்தவர்களோ கிடையாது. So whatever we have seen, the four categories of special attributes, that qualifications which Krishna possesses, that is always sinful. பகவான் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த 4 தன்னிகரற்ற குணாதிசயங்கள் எல்லாம் முழுமையாக இருக்கின்றன. So that's why Prabhupada writes here, Lord Narayana in the Vaikuntha or in the primeval Purusha avatar or the highest deities such as Shiva also do not possess this. அதனால்தான் பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார், வைகுண்டத்தில் உள்ள நாராயணன் இடமும் இது கிடையாது. அதே மாதிரி மற்ற தேவர்களான சிவபெருமான் இடம் கூட கிடையாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Mataji, Lord Shiva is not coming under the Devatas. He is just above. He is not Devata. Okay, No, yes, he is above that. மிக உயர்ந்த கடவுள். He possesses more than Brahmaji. சிவபெருமானிடம் பிரம்மாவை விட அதிகமான குணங்கள் இருக்கின்றன. So that's why here Prabhupada writes only 3 things. What is that? Narayana,
then he talks about the Purusha avatars, then he talks about the Shiva. அதனால்தான் இங்கே பிரபுபாதர் நாராயணனை பற்றியும் புருஷ அவதாரங்களை பற்றியும் அதன் பிறகு சிவபெருமானை பற்றியும் பேசுகிறார். So if that is the case, where we can possess all those things? So Jiva cannot possess these things at all. So அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜீவாத்மாக்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? ஜீவாத்மாக்களுக்கு இந்த குணங்கள் இருப்பதில்லை. So we must understand, even if we go to Goloka Vrindavan, we will possess a spiritual body, but these four qualities which Krishna possesses will not be there for us. நாம் கோலோக விருந்தாவனம் சென்றால் கூட நமக்கு ஒரு ஆன்மீக உடல் கிடைக்குமே தவிர கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 4 குணங்கள் நமக்கு கிடைப்பதில்லை. So that's why Brahmaji explains about the qualities of Krishna here. அதனால்தான் பிரம்மா அவர்கள் கிருஷ்ணரினுடைய குணங்களை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Hare Krishna. Any doubts, questions? Hare Krishna, Prabhuji. Wonderful explanation. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, எனக்கு ஒரு doubt, Prabhuji. Yes, Mataji. Prabhuji, when we say that when we reach the spiritual world, we attain a spiritual body. So is it like the material world, Prabhuji? There is a difference between the soul and the body. I'll tell you one thing. No. Try to understand here. See, when we are in the material world, the Jiva possesses a material body. But when the Jiva is completely pure and completely detached from the material world, it goes to the spiritual world. So once it goes, the Jiva goes to the spiritual world, it gets a spiritual body, but the special attribute which Krishna possesses will not be there in the individual Jivas. Clear? Okay, Prabhuji. So the individual spirit soul itself evolves into a spiritual body, Prabhuji, or it gets a spiritual body, Prabhuji? No, each and every individual Jivatma, when it goes there, will get a spiritual body. Clear? Okay, Prabhuji. Yeah. That's why I'll tell you one thing, Aishwarya. Krishna is always the supreme, the supreme. So the supreme means there is no one beyond him. But we are all there in the spiritual world, but we possess a spiritual body, unlike a material body what we possess. Clear? Yes, Prabhuji. Clear, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Okay. Again, I'll give you one more explanation. Krishna possesses these 4 qualities, but whereas the individual Jiva, though it possesses the spiritual body, they do not possess these 4 special qualities. Clear? Yes, Prabhuji. That's why he is unique. Krishna is unique. கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப விசேஷமானவர். அவருக்கு 4 அந்த தன்னிகரில்லா குணங்கள் இருக்குது. ஆனா ஜீவாத்மாக்களுக்கு நாம் ஆன்மீக உலகம் போனாலும் ஆன்மீக உடலை அடைந்தாலும் இந்த 4 குணங்கள் நமக்கு இருப்பதில்லை. Very nice. You have said it rightly. Okay. Hare Krishna. Somebody is raising the hand. Yes, Gunasekaran, I think so. Prabhuji, unmute பண்ணு. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. I have 2 questions, Prabhuji. One is, when you said one part of the body does the functions of another part, I remember to have studied the same philosophy in Isopinishad also, but without specifically mentioning Lord Krishna. Is that correct, Prabhuji? Yeah, because only Krishna's body possesses all these qualities. Only Krishna's organ can perform the functions of other organs also. Same thing. Okay. Yeah. Okay, Prabhuji. Then another question is, when you said about the variety in the spiritual world and the variety in the material world, can you specifically differentiate between the 2, Prabhuji? Okay. So when we go to the material world, when we go to the spiritual world, there is varieties. Varieties means there are so many rasas, so many other aspects here, right, in the spiritual world. Not like in this material world. Okay. For instance, we have heard about the various rasas. What are they? That is, one is Sakyaras, all these things, right? So there are varieties of rasas. So இங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கும் ஜட உலகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வெரைட்டியை பத்தி கேள்வி. அதுல வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எல்லையில்லாத ரசங்கள் இருக்கிறது, ஜட உலகம் மாதிரி இல்லை என்று பிரபுஜி சொன்னார். So in the material world, we too have got certain rasas that is created by Maya.
மாயையினால் உண்டாக்கப்பட்ட சில ரசங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மிடம் இருக்கின்றன. So we too have friends, we too love someone, but these are all material variety. நமக்கும் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள், நாமும் சில பேரை மீது அன்பு செலுத்துவோம், ஆனால் இதெல்லாம் ஜடமானது. So whatever that is rasa we are seeing in the material world, it is false or it is temporary. இந்த ஜட உலகில் நாம் காணும் ரசங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானது, பொய்யானது. But in the spiritual world, all the rasas are truth and it is always eternal. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசங்கள் உண்மையானது, என்றும் நித்தியமானது. Is it clear, Gunasekaran? Okay. Thank you very much. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. See, I'll tell you one good example, my dear Gunasek. See, in the material world, we love someone, right? But what is the purpose? There is some material attachment, right? Okay, correct. It is related to body. But in the spiritual world, this love is there, but not related to the body. Oh. It is a pure love. Clear? Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. No, I'll tell you, even the same thing I can apply here. For instance, the Vasalya Bhav, right? Vasalya Bhav, that is the parental affection to the child, right? In the material world also, we can see the parental affection toward the child. When the baby is born, both the mother and father love the child so much. When it grows old, when it is not listening, does it continue? It will not continue, Prabhu. Will not continue. One stage or other, we get angry with our children, right? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Clear? Clear, very clear, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. Okay, I think we can stop here, Aishwarya ji. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Pranam, Prabhuji. பிரம்மா நாபில இருந்து வர்றாங்க, பகவான தரிசனம் பண்றாரு, 1000 வருடம் தவம் புரிஞ்சு பகவான பாக்குறாங்கன்னு சொல்லும் போது வைகுண்ட லோகம் பிளஸ் கோலோக விருந்தம் எல்லாத்தையுமே காட்சி கொடுத்தாரா பிரபுஜி பிரம்மாக்கு பகவான்? Because I'll tell you one thing. See, when you look at that shloka, that Vedanta Sutra. வேதாந்த சூத்திரத்தை நாம பார்க்கும்போது இதற்கான விளக்கத்தை நாம புரிஞ்சிக்கலாம். Very first line it says, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. முதல் வரியே Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. So the very first line says Janmadhyasya. There is no Janma for him, there is no birth for him. முதல் வரியே சொல்கிறது பகவானுக்கு பிறப்பும் கிடையாது, அவருக்கு கிடையாது என்று சொல்கிறது. So further, when we go to the shloka in the Srimad Bhagavatam first verse, it says, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. So Brahma is taught through the heart, not in any other way. At that time, he was able to see everything together at that time. அங்க பிரம்மாவுக்கு அவருடைய இருதயத்தில் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் பிரம்மா எல்லாவற்றையுமே பார்க்கிறார். So when he saw that, he was able to remember it, but when he comes to the material world, he is also forgetting. So அவர் அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருந்தது, ஆனால் அவர் ஜட உலகிற்கு வந்தவுடன் எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டார். That's why Prabhupada writes, Brahma is also a jiva. அதனால்தான் பிரபுபாதர் பிரம்மா கூட ஒரு ஜீவாத்மா என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். That's why in his purport he says, right from Brahma to ant, all are jivas. அதனால்தான் இங்கே அவர் தெளிவுரையில் பிரம்மாவிலிருந்து எறும்பு வரை எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Brahmaji saw everything, but he again forgets it. பிரம்மா எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார், ஆனால் அவரும் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறார். Is it clear, Selvi? He was able to see everything. Thank you, Prabhuji. Yeah, he saw everything thoroughly because the Lord gave him all the knowledge. When he forgets it, he does mistake by stealing the cows and calves. பகவான் ஞானம் கொடுக்கும் பொழுது பிரம்மாவுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கிறது, ஆனால் அவர் எல்லாவற்றையும் மறந்த பிறகு அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பசுக்களையும் கன்றுகளையும் திருடி விடுகிறார். That's a good example. இது ஒரு நல்ல உதாரணம். Hare Krishna. No, even similarly, I'll tell you, there is a wonderful explanation in the what is it called? Kapila's instruction to Mother Devahuti.
கபிலர் something- தன்னுடைய தாய் தேவகுதிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அறிவுரைகள்ல மிகவும் பிரம்மாண்டமான அறிவுரை அது. So I think so. Third canto, 31st chapter, shloka number I forgot it, wherein he says the jiva which is inside the mother's womb, it says after getting all the pain, "Oh Krishna, I don't want to get out of this womb. Let me get out of this material world. Let me go back." சோ அங்கே வந்து தாயினுடைய கர்ப்பப்பையில் அந்த ஜீவாத்மா இருக்கும் பொழுது பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறது, நான் இந்த ஜட உலகில் இருக்க விரும்பவில்லை, நான் திரும்பி உங்களிடமே வந்து விடுகிறேன் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறது. But the moment it comes out of the mother's womb, it forgets everything. ஆனால் தாயினுடைய கர்ப்பப்பையிலிருந்து குழந்தை வெளிவந்தவுடன் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறது. Okay. The shloka is 331:12. 12 331:12. Sloka 331:12. Super wonderful explanation. There are lots of things, lots of things. Hare Krishna. Can we stop here? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி, வேற யாருக்கும் அந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னா எண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரபுஜி. Okay. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for your wonderful explanation. Hare Krishna. All glories to Guru and Krishna. That's it. Very simple. All glories. Dando Pranam Prabhu. Hare Krishna Mataji. Thank you very much, Prabhu. Dandat Pranam Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Dandavat Krishna. Pranam Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna. Hare Thank you so much Prabhuji. Hare Thank you Krishna. so much Samhita Lakshmi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. பிரம்மவர்த்தி கேட்கலாம், என்ன கேட்டீங்களேன்? कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. Hare Krishna. To the assembled devotees, Hare Krishna. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Bol.